אנחנו נמשיך עכשיו, עצרנו בשאלה 6 בהקלטה הקודמת, עכשיו נמשיך עם שאלה 7 של heart disease, text heart disease. Alright. אז בשאלה 7 אנחנו מתחילים את הקטעים של פסקאות 3 עד 5. אלה 3 פסקאות שאנחנו נעסוק איתן בשאלות הבאות, אבל קודם אני רוצה שנסתכל על פסקאות 3 ו-4. Okay. יש כאן שתי דברים דומים בפסקאות האלה. אחד היא שמדובר על גורמים פסיכולוגיים, ושני הוא שמדובר על גורמים פיזיולוגיים. Okay. אז בואו נראה במה מדובר. שאלה מספר 7. Why are type A individuals under more psychological stress than type B individuals? So, השאלה היא, שוב, השוואה בין type A ל-type B, אנחנו משווים שתי דברים, ומבחינה מסוימת, משווים את ה-psychological stress, את הסטרס של שתי הקבוצות האלה, אחד type A, אחד type B. Okay? So why are type A individuals under more psychological stress than type B individuals? Okay? So let's look at what are type A. Certain sorts of people who, regardless of their application, seem to make heavy psychological demands on themselves. Right? So בניגוד למה שלמדנו בפסקה הקודמת, שדיברו על עבודה שגורמת לסטרס, אלה אנשים ששמים על עצמם סטרס, they seem to make heavy psychological demands on themselves, and as a result run a greater risk of heart disease. So, אפשר להגיד, they have high expectations and place themselves in stressful situations. Or אפשר להגיד, they make heavy demands of themselves. Okay? Make heavy demands of themselves. Shall explain the expression corner-prone behavior pattern. אז כבר למדנו קודם, שכשיש לנו מושג, שזה יכול להיות או מילה אחת או קבוצה של מילים, אנחנו יכולים לחזור לפסקה, ואנחנו רואים בכתב הזה, ה-italics, הכתב הזה, האלכסוני, את המילה, את המושג הזה במקרה, ואנחנו יודעים people with this particular personality style, called, אמרנו קודם, ש-called זה כמו סימן שווה. So this personality style is called coronary prone behavior pattern and type A. Okay? So אנחנו מדברים על סוג של אנשים שיש להם את ה-coronary prone behavior pattern וקוראים להם type A. Okay? ומה מיוחד בהם? Type A people are hard-driving, competitive, and aggressive. They experience great time urgencies, always trying to do more and more in less and less time. Okay? More and more, יותר ויותר, in less and less, בפחות ופחות time. So, אפשר להגיד ש-coronary prone behavior patterns are people who are hard-driving, competitive, and aggressive, and try to do more and more in less and less time. What is meant by the word relentless? Sorry, what is meant by the word hard driving? Relentless. Or don't give up. Or ambitious, maybe. I wouldn't say ambitious, no. How are the physiological reactions to stress different in type A and type B? Alright, so כאן אנחנו שוב משווים ביניהם. קודם, בשאלה הקודמת, אנחנו השווינו את ה-psychological, ועכשיו אנחנו משווים את ה-physiological. Okay? אז אנחנו נעבור לפסקה 4,
ואנחנו נקרא בפסקה 4 על ה-physiological reactions. Right? So, many studies have confirmed that type A people are more susceptible than type B. One reason is that type A people tend to put greater demands on themselves and expose themselves to more stressful situations. Than do type B people. One study of college football players, for example, that type A players were rated by their coaches as playing harder than type B players when they were injured. Type B A people usually also tend to have an unusually intense physiological reaction. Right? So זה השאלה שאנחנו התחלנו ב-10, physiological reaction. They have an unusually intense to the stress that they encounter. זאת אומרת שלא רק שיש להם סטרס, לא רק שהם שמים על עצמם סטרס, אבל הדרך שבו הם מגיבים לסטרס, זה גם בעיה בתוך עצמם. When faced with a challenging situation, they have higher blood pressure, greater increases in heart rate, and in the level of epinephrine in their blood than type B. So, התשובה לשאלה ששאלו אותנו להשוות, how are they different, how are physiological reactions different in type A and type B? Elevated blood pressure, increased heart rates, and increased epinephrine. What name is given to the physiological reactions of type A? What name? Well, let's see. הנה יש מילה כאן שהיא שוב ב-italics. Some researchers believe that this greater physiological reactivity under stress, sometimes called hot reactivity, is the key to the link between type A pattern and heart disease. So, התשובה היא hot reactivity. So, אנחנו עכשיו ב-5. On what basis does paragraph 5 say that it may be better to let one's emotions show outwardly than to bury them inside? Okay. So, קודם כל, אנחנו רואים כאן שהגענו לנושא, שוב עוד נושא, בכל פסקה יש רעיון מרכזי. עכשיו ראינו את הרעיון המרכזי בכל פסקה, עכשיו הגענו לפסקה 5, ובפסקה 5 הם ממשיכים עם הרעיון הזה של השוואה בין שתי דברים, compare and contrast, okay? וכאן זה בין גברים ונשים. Okay? Most research in heart disease has been done on men. Okay? Even among women who face highly stressful situations, whether at work or at home, the risk of heart disease remains lower than for men. לנשים יש פחות נטייה למחלת לב. Many biological and psychological factors may contribute to this difference. Among them is the consistent finding among ביניהם. So, among us, there are many biological and psychological factors. Among them, ביניהם, as חלק biological and psychological factors are the consistent finding. What consistent finding? That women tend to express their emotions more openly than men do. Their physiological reactions to stress tend to be less intense. In terms of the risk of heart disease, then, it may be better to let one's emotions show outwardly than to bury them inside. So, Imashilahi, on what basis does paragraph 5 say that? It may be better to let one's emotions. Here, evidence that women are more open with their emotions and have lower rates of heart disease than men. Okay? Okay, אז בואו נמשיך עכשיו, שאלה 13. What's the purpose of paragraph 6? Okay, יפה. עד עכשיו אנחנו דיברנו על
מה המטרה של כל פסקה. ועכשיו זה באמת השאלה. What is the purpose of paragraph 6? Right? So בוא נסתכל על paragraph 6 ונראה. So paragraph 6, בעצם הפסקה האחרונה, okay? בוא נקרא ונראה אם אנחנו יכולים להבין את המטרה. Because of the links between type A behavior pattern and heart disease, various approaches have been taken to changing this pattern of behavior. Okay, so קודם כל יש לנו את המילה because, בגלל ש. Okay? So because the links, הקשר בין type A ל-heart disease, פסיק, משהו קרה. בגלל שזה, אז זה. בגלל זה, אז זה. אוקיי? זה מה שאנחנו רואים כאן עכשיו. Various approaches. So, גישות רבים, או גישות שונים, התחילו להסתכל כדי למצוא איך לשנות את ההתנהגות הזאת. For example, these various approaches, for example, here's one example. Type A people have been taught relaxation exercises and other techniques to manage stress. Like, they've been taught to develop non-stressful hobbies. They've been given therapy sessions to help change their pressured view of the world. Some programs have a degree of success in altering the behavioral and psychological reaction of type A individuals. Some. חשוב לזכור כאן, כשקוראים some, אז זה some, חלק מהתוכניות. זאת אומרת, לא כולם, ובדרך כלל כשמדברים ככה, זה לא הרוב. Okay? So אם אני אומרת חלק מהתוכניות, זה לא 60%. זה 40%, משהו כזה, 30%. Some programs have had a degree of success in altering the behavior and psychological reactions. So far, however, the success has been limited. Type A pattern seems to be learned over the course of many years and is supported by the competitive, achievement-oriented aspects of Western society. As such, it is not a small matter to change this pattern. As one writer said, one of the most stressful things for a type A is to be told to relax. So what is the purpose of paragraph 6? To show that while there are ways to help type A personalities, it is nevertheless very difficult for these types to change. What attempts have been made? Why have attempts been made to change type A? In order to reduce the risk of heart disease, of course. You can do your own translation into Hebrew. Have the attempts been successful in general? Bottom line. Some have, right? Okay. Some. Why or why not? Type A behaviors seem to have been learned over a lifetime and are reinforced by Western cultural norms, thus making them very difficult to change. בעצם מה שקראנו עכשיו בפסקה. אוקיי? אז אני מקווה שזה עוזר. אם יש שאלה, אז כמובן ליצור קשר איתי, ואני אשמח לענות. ונתראה פעם הבאה. ביי.